everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So, இன்றைய 3-in-1 சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற vocabulary, synonyms, antonyms, பார்க்க போகிற grammar, speech, comprehension, clause and parajumbles. ஸோ கிராமரில் நம்ம 2 vocabulary 2 grammar பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ ஆனால் இந்த comprehension அப்படின்னு சொல்கிறது it is based on vocabulary, grammar and comprehension. Good morning belong to ask. So இன்றைய 3-in-1 consists of these. Okay, good morning Tamilarasan. Okay, so this Sunday 12th October 10 a.m. கோயம்புத்தூர், திருச்சி, வெள்ளூர், திருப்பூர்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 1 full day free classes இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பற்றின classes நடக்க போகுது. So people who are in these locations கோயம்புத்தூர், திருச்சி, வெள்ளூர், திருப்பூர் இந்த Sunday 10 a.m. தவற விடாமல் இந்த ஒரு செஷனுக்கு போயிட்டு you just see what are the things given over there. Okay, வாங்க. Good morning Mutaraj. So first, synonyms. Let us solve these questions. The detective's job was to discern the truth from the web of lies. So idukku discern has been highlighted. Praveena, good morning. So discern அதோடைய synonym. So you need to see first நமக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா பார்க்கலாம். இல்லைனா டிடெக்டிவ் என்ன செய்வாரு, அவங்க சொல்ற அத்தனை பொய், வெப் ஆஃப் லைஸ், தமிழில் அது எப்படி நம்ம சொல்லுவோன்னு தெரில, ரொம்ப கொலோக்கியலாக நம்ம இப்போ இருக்கிற வழக்காடு வந்து உருட்டு, ரைட். ஸோ அந்த உண்மையை பிரித்து பார்க்க வேண்டும். அவங்க சொல்கிற அத்தனை உண்மையில் அத்தனை பொய்யில் வெப் ஆஃப் லைன்ஸ் யாருக்கான இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட் தமிழரசன். சி பர்சீவ். டிசர்ன் அப்படின்னால் ஃபைண்ட் ஃப்ரம். ஓகே, டு ரெக்கக்னைஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரெக்கக்னைஸ் இஸ் த சினானிம். த கரெக்ட் முத்துராஜ். பிலாங் டு ஆஸ்க் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு போயிட்டாரா, இல்லைன்னா யூஸ்வலாக ஆன்சர் கொடுத்துருவாரு. Okay, so perceive, discern means to recognize. அவங்க சொல்ற இத்தனை பொய்ல அவங்க பிரிச்சு உண்மையை பார்க்க வேண்டும். Ignore is the antonym. Confuse, fabricate எல்லாம் irrelevant. Correct Rish. For the question number 1, C is the right answer. Second one. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதிலிருந்து மீனிங் எடுத்து கூட நீங்க எழுதிடலாம். Rather than இது மீனிங் புரியல அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. Samira is a lady who needs extrinsic motivation and will not work on her own. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இங்கே க்ளூவே வந்து will not work on her own இதுதான். ஸோ அவங்களாம் வேலை செய்ய மாட்டாங்க, ஏதானும் வெளியே இருந்து. நானே மீனிங்கும் சொல்லிட்டேன், ஆர் வாட் டு சே, அதை வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். எஸ் தமிழரசன் 2A belong to ask. Correct. Outward, external. So extrinsic na external. Okay, so it is outward, relating to the outside or external. Amicable அப்படின்னா friendliness. Okay, find an amicable solution அப்படின்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோட ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வாங்க, amicable. Intriguing அப்படின்னா curious. ஓகே, adventurous அப்படின்னா willing to take risk. Now regal, இது கூட நம்மளுடைய காமன் சென்ஸ் வச்சு எடுத்துடலாம். ரீகல். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 சினானிம்ஸ் வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம மீனிங் புரிஞ்சுட்டு கூட எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தால் யூ நீட் டு ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ரீகல், இங்கி பிங்கி பாங்கி போடலாம் இன் கேஸ் வி டோன்ட் நோ தி ஆன்சர். am I clear? ஸோ என்னென்ன கொஸ்டினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதில் நீங்கள் மீனிங் தெரிஞ்சால் கரெக்டாக எடுத்துடலாம், இல்லைன்னா யூ ஹாவ் டு டூ தட் இங்கி பிங்கி பாங்கி. Then consult the answer key, then you learn. Okay, belong to us Chaitanya, Rish, எல்லாருமே majestic. Good morning Chaitanya. Yes, regal, royal,
Correct, Arvind Mohan, Mutturaj. So regal, royal, majestic, இதெல்லாம் connecting to an elite group. Is that clear? Or upward, financially, power wise, ஒரு உயர்ந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறது majestic, regal, royal. So ordinary is the antonym. Modest and humble அப்படின்னு சொன்னா again these are antonyms. Thank you, belong to ask. So ordinary or modest or humble means antonym. Thank you, Chaitanya. Entangle. So entangle அப்படின்னா மீனிங் தெரிஞ்சாயிடுங்க, இல்லைனா இங்கி பிங்கி போங்கி போடலாம். இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸில் நம்ம இனஃப் ஸ்கோர்ஸ் எடுக்கலனாலும் டோன்ட் கெட் டிமோட்டிவேட்டட். ஓகே, ஸோ யூ ஜஸ்ட் லுக் அட் யுவர் ஸ்கோர்ஸ். அதே எக்ஸசைஸை ஒரு 1 வீக் கழித்து செய்யுங்க. ஸோ யூ வில் மாஸ்டர் அட்லீஸ்ட் 50% ஆஃப் தி வெக்காபுலரி. இஸ் இட் கிளியர்? 4C entangle. Fourth one scene போட்டிருக்காரா? பிலாங் டு ஆஸ்க். enlarge அப்படின்னு ரிஷும் டி கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, பிலாங் டு ஆஸ்க் சி, ரிஷ் வந்து டி. ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? தமிழரசன் சி, டி. ஓகே, சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். என்டாங்கிள்னா சிக்கல். ஓகே, ஒரு சிக்கல்ல சிக்கிறது. ப்ளீஸ் நோட் டவுன். என்டாங்கிள் மீன்ஸ் டு கெட் காட். ஒரு சிக்கல்ல சிக்கி தவிப்பது என்டாங்கிள். அதாவது முடிச்சு போடுறோம்ல, அதுக்கு தான் என்டாங்கிள்மெண்ட். ஒரு சிக்கல். Trap is also getting caught in a particular situation. These are synonyms. Enlarge அப்படின்னா something expanding. இதில் irrelevant option. Intrude அப்படின்னா interfere without permission. Engross அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் மூழ்கி போவது. Captivate, engross. Am I clear in all the meanings? So entangle or trap means சிக்குவது. Whim. Whim. Antiquity, factualness, bloodiness, fancy. So again 5D belong to us கொடுத்திருக்காரு. Let's wait for others. Thank you, Tamilarasan, Dr. D.R. John, Abitra, happy morning. Whim. Fancy. Whim. Whims and fancies ன்னு சொல்லலாம். Sudden idea or desire. Whim. See, உன்னுடைய whims and fancies-க்கு என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ் சொல்லுவோம். whims and fancies-னா நீ திடீர்னு ஒன்று சொன்னால் உடனே ஐ cannot do it அப்படின்னு சொல்லலாம். குட் மார்னிங் ராஜஸ்ரீநிதி, பிரவீனா ராஜஸ்ரீநிதி 5D, ரிஷ், அரவிந்த் மோகன் எல்லாருமே பிலாங் டு ஆஸ்க் எல்லாருமே 5D which is fancy. whims and fancies-னா sudden desire or sudden idea. Antiquity உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ancient past or historical times. Factualness based on facts. Bloodiness is being violent or something connected with blood. Okay, now antonyms. So கண்டிப்பா நான் என்னெல்லாம் pattern questions வருமோ அது எல்லாமே நம்ம everyday we are covering. Okay, antonyms. So you need to pick out the antonym for the highlighted word in this sentence. Allies have always come to his rescue in spite of his dash attempts to defame him. Good morning, Sneka. Tamilarasan belong to ask. Arvind Mohan, D.R. John, Chaitanya, Rajashriti, everyone is right. Allies means friends in times of need. Rish, Pravina. So enemies means opposite. So supporters or partners for a common purpose, whereas enemies is the antonym. Buddies means it is allies. Allies, buddies, friends. Almost synonym.
scholars, learned individuals or academics. Fellows அப்படின்னா members of a group sharing similar interests. Okay, இந்த fellowship அப்படின்னு சொல்றது எதுக்கு கொடுப்போம்? அந்த ஒரு கோர்ஸ் பண்ணவங்க பின்னால ஒரு கம்யூனிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு ஃபெலோஷிப், அவங்க they are fellows. Okay, of community having a common purpose. Entice, antonym. நான் இப்போ ஆக்சுவலாக உடனே இதோடைய சினானிம்க்கு நான் டிக் பண்ண போயிட்டேன். என்னோடைய வீக்னஸே அதுதான். ஸோ ஐ நீட் டு சேனலைஸ். Abitra 1A is right, belong to us 2B, Rajashrinathi 2B. ஓகே, ஏன்னா நான் வந்துட்டு அதோடைய சினானிம் எப்போவுமே ஆன்டனிம் கொஸ்டினில் ஐ வில் பி கேர்ஃபுல் மை மைண்ட், பிகாஸ் நாங்கள் வந்து சினானிம்ஸும் உங்கள் ஆப்ஷன்ஸாக கொடுப்போம். என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க டக்குன்னு சினானிம் கிளிக் பண்ணி நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எடுத்துடாதீங்க. முத்துராஜ் B is right, அரவிந்த் மோகன் சைத்தன்யா B is right. Entice na allure. Okay, entice na to attract, allure is also to attract. So these are synonyms. Okay, repulse அப்படினால் எதிர்ப்பது. entice na attract செய்வது, repulse நாள் நம்ம அந்த மேக்னெட்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, two opposite poles attract, two like poles repulse. Okay, invite, you know, tangle, to twist together. இதுதான் நம்ம entangle பார்த்தோம். Your dear John, you also do that. So என்ன செய்யணும் தெரியுமா இதுக்கு? Antonym na 1 minute. Pick your pencil and put it here. That is redirecting your mind to be careful. Is that clear, John? I do that. Antonym nale, Priya, be careful. It is not that we don't know the answer. Okay, fluctuate. Fluctuate is a very easy answer. Belong to us, Tamilarasan B போட்டிருக்கீங்க. John, if you don't mistake, நான் உங்களை ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணுறேன். do the same mistake சொல்லக்கூடாது. I make the same mistake. I make mistakes. Is that clear? make mistakesன்னு சொல்லி பழகிக்கோங்க, ஏன்னா அதுதான் கலோகேஷன். Okay, 3B is the right answer. Belong to us, Tamilarasan, Rish, Rajashrinathi, Aravind, Mohan எல்லாரும் கொடுத்துருக்கீங்க. Abitra 2B is right. Okay, steady means not changing, fluctuate means changing. Okay, descend not to come down. Mitigate அப்படின்னு சொன்னால் சமாதான மீடியேஷன். மிட்டிகேட், மீடியேட்டை விட எதையான ஒரு விஷயத்தை கம்மி பண்ணுவது. ஓகே, ஸோ ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை இருக்குன்னா டு மிட்டிகேட்னா அந்த சண்டையை குறைப்பது, இல்லைனா ஒரு ப்ரைஸை வந்து மிட்டிகேட்னா அதுக்கு நெகோஷியேட்டுன்னு சொல்லுவோம். டு பிரிங் டவுன் த ப்ரைஸ். ஓகே, சம்திங் டு மேக் லெஸ் சிவியர் இஸ் கால்ட் மிட்டிகேட். wobble, சைடு டு சைடு மூவ் ஆகுறது wobble. அதாவது டயர்ஸ் wobble. டயர்ஸ் உங்களுக்கு பங்க்சர் ஆச்சுன்னா we say wobble, but it is not unsteady. Is that clear? அந்த டைம் அது wobble ஆகுது. Okay, so some might get confused with that because wobble is also not steady, but in fluctuate, unsteady is the right pair of antonyms. Fourth, the rainbow arced gracefully across the sky, painting it in dash hues. So lifeless க்கு நீங்க antonym எடுக்கணும். belong to ask A கொடுத்திருக்காரு. So lifeless, opposite Tamilarasan also A, vibrant, colorful, energetic, vibrant. Rajashrinathi, Chaitanya, Sneka, Pravina, Rish, John எல்லாருமே John C கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்லை. Vibrant, full of energy, brightness and life. So lifeless means lacking energy, color or brightness. A. Spiritual, you know it is connected with some religion. Okay, ashless அப்படின்னு சொன்னால் there is no ash in it. Ashna the vibhuti, சாம்பல். Okay, muted அப்படின்னா quiet or soft.
something similar to lifeless. Okay, next. He was very inquisitive and wanted to know each and every detail. நல்லா கொடுத்துட்டாங்க meaning inquisitive and so and is a conjunction to connect same ideas. Okay, so wanted to know each and every detail na adukku connected ah irukக்கூடிய meaning da இந்த inquisitive. So adukku antonym. இதுல வந்து actually synonym இல்ல. I'm just looking for synonym. ஆஹா என்னடா இதுல synonym இல்லையே அப்படினா கேட்டிருக்கிறது antonym. Rajashri Niti B கொடுத்திருக்காரு. Belong to ask and Rish C. A is the right answer. Indifferent. Indifferent is the answer. See, inquisitive na showing curiosity, strong desire to learn. Indifferent means having no interest or concern. Okay, இதுக்கு idiom என்ன தெரியுமா indifferentக்கு? Turning a cold shoulder. Is that clear? Idiom is turning a cold shoulder. So இப்படி நம்ம connect பண்ணிக்கணும். This is how you can improve your vocabulary. Tell your exams again, not for lifelong. Okay, see uncanny அப்படின்னா strange or mysterious. Okay, indeterminate na அது சரியா தெரியல, not clear, not exactly known. Intelligent உங்களுக்கு தெரியும். Is that clear? So inquisitive means you are very very eager to learn. Indifferent means you are not ready to learn. And indifferent க்கு ஒரு idiom சொல்லணும்னா cold shoulder. Next வாங்க, we have done one part of vocabulary, right? ரெண்டு பார்ட் synonyms and antonyms முடிச்சிட்டோம். இப்போ வாங்க grammar let us do. So இன்னைக்கு grammarல speech கண்டிப்பாக 4 or 5 questions you will get in speech. Okay, so next weekல இருந்து நம்ம ஒரு mock test மாதிரி போடலாம். Stoic is also indifferent சொல்ல மாட்டேன். Belong to ask அது synonym இல்ல, it is related. Stoic means not showing any emotions. Emotions காமிக்காம இருக்கிறவங்க. Indifferent இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்காம அலட்சியப்படுத்துது. ஓகே, இன்டிஃபரண்ட்னா அலட்சியப்படுத்துவது. ஸ்டாயிக் அப்படின்னு சொன்னால் ஜடம் மாதிரி இருக்கிறது. இஸ் தட் கிளியர்? இதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, சி கொடுத்துருக்காங்களா? தமிழரசனும் பிலாங் டு ஆஸ்கும். காலிங் மீ அ ஃப்ரெண்ட், அப்போனா எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு ஒன்று வேணும். என்கரேஜ்ட் மீ, சியர் அப். Advised me not to lose heart. Do not lose heart. Do not lose heart. Okay. Sujit Singh asked me, demanded varade. Okay. Said mattandan varanam. Okay. Know these intricate differences. So all of you are clear? See, in the asked me, demanded, ordered, இதெல்லாம் indirect speechல தான் வரணும். Direct speechல said தான் வரும். Okay, cheer up, encouraged me. அங்க friend, do not lose heart. Next, I have not completed the assignment yet, the student admitted. Okay, இங்கேயும் admitted விட said தான் வரணும். Okay. So இங்க the student admitted that he or she, இது வரையில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. Okay, have not completed pastல மாறணும், ஸ்பீச்ல மாறணும். So hadn't ரெண்டு இருக்கு. So இது ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. So B-யும் C-யும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். hadn't been, again இது தப்பு, இது வந்து passive voiceல தான் வரும். hadn't completed, so D is the right answer. So eliminate பண்ணி பாருங்க. full sentence படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Don't waste time in reading each and every sentence and eliminating. Okay, have your pencil, rough column eliminate A, D, B, C eliminate பண்ணுங்க. இதை நீங்க work பண்ண your right brain will pick out the right answer. Right brain is like your Jenny,
and in language only right brain has to help you. I'm giving you the tactics to tap your right brain. Okay, he always says to me I am perturbed. சொல்லுங்க. belong to ask D கொடுத்திருக்காங்க. Sneka belong to ask, thank you. Rish also D. Chaitanya, Rajashriniti. Yes. So inge says when this is in present tense, the tense does not change. Am I clear? இது presentல இருந்துச்சுனா இது மாறாது. இது pastல இருந்துச்சுனா தான் tense உள்ள இருக்கிற tense pastல மாறும். ஓகே, நான் ஆக்சுவலாக ஒன்று பாஸ்ட்டில் கொடுத்துருந்தா நிறைய பேர் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணியிருப்பீங்க. he will say that he is okay. இவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஆப்ஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மாதிரியான ஒரு ட்ரெயினர் நாங்கள் எக்ஸாமினர் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா கன்ஃபியூசிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவேன். ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லேயும் நான் ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் கொடுத்துருந்தேன்னா நிறைய பேர் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க. Why so late? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஆல்வேஸ் நீங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில் பண்ணுறீங்க. முன்னாடி ஒன்று ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் பார்த்தோமா ரிப்போர்ட்டிங் verb. இப்போ இது ஃபியூச்சர் டென்ஸ். அகெயின் there is no tense change. So he will say, இது மூணுமே கரெக்டு. would say இதை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, he வந்து I கரெக்டாக வருது. I was, இது ஃபியூச்சரும் பாஸ்ட்டும் வரக்கூடாது. ஸோ எலிமினேட் B. Always parallelism, future and past cannot come together. Present and future தான் வர முடியும். இன்று முடிந்தால்தான் பிறகு. ஓகே, so he will say I am always. அங்கே always இல்லை. ஸோ அதனால் C-ஐ எலிமினேட் பண்ணுங்க. ஸோ only one option A. Am I clear? So whenever you have present tense says or future tense will say in the direct speech, உள்ள இருக்கிற tense change ஆகாது. எழுதிக்கோங்க, no tense change. அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே கொடுத்துருங்க. Are we clear? ஸோ இதுக்கு வந்து இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த வேர்பை பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ அதே மாடலில் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். ஃபோர்த் ஒன் யாருமே ஆன்சர் பண்ணலையா? இல்லை எனக்கு ஆன்சர் வரலையா? Has it got stuck? So now I'm getting. Okay. Fourth one கொடுத்துருக்கீங்க. questions இப்படி இருந்தால் அப்புறம் கட் ஆஃப் ஹை ஆகிரும் மேம். ஆனால் இப்படி தானே இருக்கும். 5A. Okay, the patient says that he is fine. See, அதுதான் நமக்கு சேலஞ்சே இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில். கொஸ்டின்ஸ் டஃப்பாக இருந்தால் கட் ஆஃப் ஈஸியாக இருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக இருந்தால் ஏன்னா அத்தனை பேர் கரெக்டாக எழுதுவாங்கள்ல, அப்போ கட் ஆஃப் எகிரும்ல. சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள் சென்டென்சஸ் பாருங்கள். சரி, இந்த செட்டு வர்றவங்களுக்கு கட் ஆஃப் எகிரும். இது ஏன்னா நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது PYQலேருந்து தான். ஐ எம் நாட் கிவிங் ஆன் மை ஓன். பிலாங் டு ஆஸ்க் வந்து D போட்டிருக்கீங்களா? Satya, Chaitanya. So we went to the park
yesterday. That's all. OPQRS. OP. Sorry, QORSP. We went to the park yesterday. இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட். இதில் ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவைன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, if anyone, because it's such a simple sentence, I didn't explain. Needs to be the shelf in a piece of wood, the kitchen. So in the kitchen அப்படின்னு join பண்ணுங்க. Correct, all of you. QORSP is right. Option D is right. We went to the park yesterday is right. 2A va. The shelf in the kitchen. A எப்படி வரும்? BE கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? BE you cannot connect, right? The shelf in need to buy. The shelf in need to B and E you cannot connect. 2D, all of you are clear? Okay, so இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா A cannot be the beginning, B and E cannot join. So இது ரெண்டும் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. The kitchen start பண்ணலாம். The kitchen need to. So the kitchen is singular. Need is wrong. Needs தான் வரணும். Is that clear? The kitchen needs. So subject verb agreement you cannot connect DE. Okay, so it is BD. The shelf in the kitchen needs to be replaced. So I will need to buy a piece of wood. Is that clear? So subject verb agreement பாருங்க, அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா எலிமினேட் செய்யலாம். இப்போ வாங்க இது para jumble. That is 4 different sentences jumbled in a paragraph. So இந்த காம்ப்ரஹென்ஷன்ங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டாக வரலாம், இல்லை ஒரு பேராகிராஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக வரலாம், இல்லைனா ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷனாக வரலாம். ஓகே, clause அப்படிங்கிறது it is vocabulary, grammar and comprehension put together. ஸோ அகெயின் இந்த பேரா ஜம்பிளில் நான் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். எப்படின்னா க்ளூ கொடுத்துருக்கோம். திஸ் பாஸ்ட் சம்மர் மை ட்ரீம் ஃபைனலி கேம் ட்ரூ. திஸ் கேன் நாட் பி த பிகினிங் அப்படின்னு நான் பார்க் பண்ணுறேன். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, நான் பார்க் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து ரஃப்பாக இப்படி வரைஞ்சிப்பீங்கல்ல, அப்புறம் மாற்றிப்பீங்கல்ல ஏ அண்ட் சி அந்த மாதிரி. சரி, அதுக்குள்ளே எல்லாருமே பி கொடுத்துட்டீங்க. பிலாங் டு ஆஸ்க், சைத்தன்யா, சத்யா, முத்துராஜ், ராஜஸ்ரீநிதி, ரிஷ், ஸ்னேகா, நிவேதா, அரவிந்த், மோகன், பிரவீனா. அதனால் நான் ஜஸ்ட் ஐ செக். சி, எவர் சின்ஸ் ஐ வாஸ் ஐ ட்ரீம்ட் அபவுட் ட்ராவலிங் ஓவர்சீஸ். Strange lands, exciting and new cultures have always fascinated me. This past summer, because I got to travel. B is the right answer. Any explanation required? Since all of you have given one option, I am not going in detail. Confusion இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்றேன். ஓகேவா? Abhitra, third one B. Okay? One வந்து it's gone. One வந்து என்னன்னு தெரியல. One is D. One is D. No doubts, ma'am. Okay, Praveena, Chaitanya belong to us. Thank you. So Abhitra, நம்ம explanation பாருங்க. Maybe you are new to all this practice. Don't lose a heart. Beginningல கொஞ்சம் டைம் ஆகும், அவ்வளோதான். இவங்கெல்லாம் நிறைய நாளாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் எவர் கம்பேர் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் வித் சம்படி எல்சஸ். ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஐம் டெல்லிங். ஓகே, அதுக்குள்ளே பிலாங் டு ஆஸ்க், ராஜஸ்ரீநிதி, முத்துராஜ், தமிழரசன் எல்லாரும் அகெயின் டி தான் போட்டிருக்கீங்களா?
Arvind Mohan, Chaitanya, wait, I'll check. A. Mobile phones or smartphones are becoming popular. Okay. It is the most correct. It is, but at the same time. Correct. Okay. A, C, D, B. Okay. Fifth. So this is again a sentence rearrangement. So நம்ம ரெண்டும் பார்த்துட்டே வரோம். ஒரு para rearrangement பார்ப்போம், sentence rearrangement பார்ப்போம். And clause வந்து it is next topic clause. Smoking in your youth stunts the body and first சொல்லிடுவீங்களே தமிழ் அரசன் 5A belong to ask Chaitanya. Yes, smoking in your youth stunts the body and clouds the brain. Okay? Yes, all of you are right. Fifth one, A. Ipa vaanga clause. So clause, what do you mean by clause? As I told you, you need to understand the entire paragraph and fill in the blanks based on the meaning of the word vocabulary. See, understanding the passage is comprehension. Understanding the meaning of the word in a vocabulary, and it should fit with the grammar also. So this is one pattern for us to test all the three areas of the language. So இது இல்லாம ஒரு செட் இருக்கவே இருக்காது. The food industry in India, இதுக்கு நான் என்ன டாக்டிக்ஸ் சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த ஃபுல் சென்டென்ஸ் வரைக்கும் படிங்க. ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு then you can't go to the option. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் இதோட நிறுத்தாதீங்க, இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு go to the option. Major is right. Okay, and will be one of the major growth areas in the years ahead. Okay, major. Yeah, superior, inferior. Now we are not talking about the quality. We are talking about the 26% and so we are talking about the quantity. Major or minor da vara mudiyum based on this. Okay, increased. Idella irukumbodhu minor varadu, major. Is that clear? This has given dash to international trade, but has also increased the responsibility to achieve the appropriate level. So this has given dash to international trade, but has also increased the responsibility. உங்க எல்லாருக்கும் C ஓட மீனிங் தெரியறதுனால assurance போட்டிருக்கீங்க. It is impetus. B. நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த வேர்டு வச்சுக்கோங்க. Pushing force. This has given an external force, not assurance. See, assurance guarantee கொடுக்க முடியாது. What do you mean by assurance? Assurance means it's like a guarantee. Okay, this has given an external motivation to international trade, but has also increased the level of இதன் பின்னால உங்களுக்கு மீனிங் இருங்க வரேன். Let me give you the meaning. See, impetus means a force or push that makes something happen or move faster. Assurance means certainty about something. Okay, so இங்க வந்து இன்னும் வேலிடான ஒரு வேர்டு impetus. So today you will learn the meaning of impetus and how it is applied in a sentence. Is that clear? Okay, but it has also increased the responsibility to achieve the appropriate level of dash in terms of sanitary and phytosanitary protection. இது ரொம்ப ஈஸியா நீங்க எடுத்துருவீங்க. Responsibility to achieve level of danger வராதுன்னு eliminate பண்ணிடுவீங்க இல்லையா? Responsibility to achieve danger வராது. Safety. Okay,
immunity இங்க வராது because we are not talking about people, we are talking about business or industry, so there is no immunity question. இப்போ welfare safety இங்க தான் grammar plays an important role. welfare of வரலாம், ஆனா welfare இப்போ நானே சொல்றேன் பாருங்க, welfare of னு வரணும். ஓகே, ஆனா இங்க டேஷ்க்கு பிறகு in safety in தான் fixed preposition. is that clear? meaning படி welfare, appropriate level of welfare னு சொல்லலாம், ஆனா இங்க welfare of somebody வரணும். so that is the meaning of the word, meaning of the passage and the grammar associated. so safety in terms of. Further, the Indian Food Safety and Standards Act of 2006 reflects a major shift in food laws and seeks to provide greater consumer protection by thank you Rajeshwari, by making sure the safety and wholesomeness of food at all stages of the food chain. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கும்போது எப்படி சொல்வீங்க, கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் பை மேக்கிங் ஷியோர் த சேஃப்டி அண்ட் ஹோல்சம்னஸ் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ மேக்கிங் ஷியோர் இஸ் கிவன் பை த வேர்ட் என்ஷியோரிங். நிவேதா, ராஜஸ்ரீ, நிதி, ரேஷ், அரவிந்த் மோகன், பிரவீனா, ஸ்னேகா, தமிழரசன், பிலாங் டு ஆஸ்க், எல்லாருமே டி இஸ் ரைட். என்டாங்கிளிங் நம்ம இன்னைக்கு மட்டுமே நிறைய பார்த்துட்டோம். என்டாங்கிளிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் சிக்கல். manipulating means making somebody do according to your wish. contradicting is opposing. okay, anyway எல்லாத்தோட மீனிங்கும் நான் லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்கேன். this changing scenario has widened the scope and so widened, so இது வந்து increased, enlarged, so அதே மீனிங் இருக்கிற வேர்ட் தான் இங்கே வரணும். career options in this area. இங்கே அகெயின் நான் ரெண்டு மீனிங்குமே நான் கொடுத்துட்டேன், ஆனால் இன்க்ரீஸ்டு தான் வரணும். இங்கே இன்க்ரீஸ்டு கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ், எம்ஃபசைஸ்டுனா ஸ்ட்ரெஸ் செய்யறது. இங்கே வைடன்ட், வைடன்ட்னா அகலப்படுத்துவது அண்ட் அதிகப்படுத்துவது, அதுதான் சேம். எம்ஃபசைஸ்டுனா ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங். இஸ் தட் கிளியர்? கலியர்சன் பி சொல்லியிருக்கீங்க, டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இன்க்ரீஸ்ட் மேட் லார்ஜர் இன் அமௌண்ட் ஆர் நம்பர், enlarged made bigger in size or volume. இது ரெண்டும் வேணா கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். emphasized giving special importance. A and B close option. yes தமிழரசன், that is what I am trying to say. ஏன்னா நான் சொல்லும் பொழுதே இதை சொன்னலையா, increased or enlarged, both the options. okay, intensified வந்து ஃபீலிங்க்கு வரும், ஒரு ஃபயருக்கு வரும். இஸ் ஓகே. ஸோ இது ரெண்டும் இல்லை, இது ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆப்ஷன். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டோம். இன்டென்சிஃபைடு வராது, பிலாங் டு ஆஸ்க். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இன்டென்சிஃபைடு எங்கே சொல்கிறோன்னா, யூ மேக் ஸ்ட்ராங்கர் ஆர் மோர் எக்ஸ்ட்ரீம், நாட் பிக்கர் ஆர் லார்ஜர். இங்கே பாருங்கள், பிக்கர் ஆர் லார்ஜர், இது எக்ஸ்ட்ரீம்னா இது வந்து ஒரு சென்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, சென்ஸுக்கு சொல்லலாம், ஒரு ஃபயர் இன்டென்சிஃபைடுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, பட் நாட் ஃபார் சைஸ் ஆர் குவான்டிட்டி. இஸ் தட் கிளியர்? ஃபீலிங்ஸ்க்கு சொல்லலாம் இன்டென்சிஃபைடு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ். பட் இது ரெண்டும் இப்படி க்ளோஸாக கொடுத்துருக்க மாட்டோம். அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ரெண்டில் நீங்கள் எது எடுத்தாலும் ரைட். intense emotions, correct. Is that clear? So today we have seen two vocabulary patterns, synonyms and antonyms. Clause is also vocabulary, also grammar, also comprehension, and grammarless speech பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு புதுசா அந்த present tense and future tense உடைய verb இருந்தால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். So note it down. So I'll meet you with the next set of 3-in-1 in the next session. அதற்கு முன்னால, as I told you, next weekலேருந்து ஒரு 20 minutes
one paper solving madri we will bring. 4 new words. Thank you, Tamilarasan, Sneka. So many right answers or your enthusiasm reflected. Thank you, Rish. I'll meet you all in the next video with the next set of questions.